Yebramo ato adesemama yemamo ha mamo akwaba eba United Television so your ship house abeka junction ewo enkran ye kase boy nsa kafi o manmu na fama hodo bi so agude mu nsam ka hono samfo so ne so a ye de bramo do hwe bakwe mu na ye ka mo se ko DSTV obenya o channel 360 sanso na Facebook and the social media handles ahodo no nyana na kase boy etwagu ewo ho asida pia bi o ho e mon kame ho na yemfa ema this way chocolate drink and then the coffee drink this way 1 2 3 best point savings and loans, best assurance. Specialized in seal and a special drink. Need fufu, need tabakwa in sekaseboy. One more afa hoka. Na the bedi mwakutine bi. And it's a man penny na nado da kwaku for that to do a say COVID-19 ya bay no. Abaye no any a bibi mon penny for be ni abresa yanso vaccine no ye benya ye de. Na police for to na mo akwachi de pa beye ahanu ni dunum. Ye ne police for be din ko bisa say operation no mo ye no. En fa so ben na eba so no be bia to asonso ana na fe GPC so e kire se busumi sia pentam ni no wo ma wagye tira pa so mo de baga na be ya adwuma no e do so papa panya sem kuma kra sanso na hajj impanyi for that to do kire mu se akwatu krokro a ye nuano mozambi for kɔ na fi bia o meka no afi Ghana for yentumi enkobi de takobasa no be de honsam ebebrɛ mu na yasan akomie wani ye be mieni asankosa kuro no so akohye se omusam tibia na so masetena mu etisen ense bi ka ho na me Agya Kwabena be de brɛ mu se prem to be kasebo afia kasebo ni mu nsam nie abibrim atoy mampanifo ehye mu ewo enkran ha na ese de nyina enim no ye mampani His Excellency na Narodan Kwaku Ford wono ono ye dwamtireni edema abibrim atoy ama ahodo mekye ECOWAS na bra na woni ni nuanom ekasa no na mampani ekire se wo bra COVID-19 baaye no amanya akese na bo homoden a ye ndro ni bi na oma du ba bi a ye ebibi mamu ha ne yenya bi wo ma cha afa kakra bi pa ne yensa tumika entene ho behia se yenso ye sori waka na yetuhwe se yenso benya yeso ene ye dia na enti ebibi mama ya hodo bi ani abrede den a omanga na ye ka ho se vaccine no ye betumi anya bie na ye de ma ye nkrofo na fe se be ye mpo a ye de ma bibire mu fo nyina ma won so won da hwe mo. I welcome your excellencies to your second home, Accra, Ghana's capital, for the 59th ordinary session of the Authority of Heads of State and Government of the Economic Community of West African States, ECOWAS. One issue of concern for all of us has to do with the pandemic of COVID-19, which continues to ravage the world and our region. The strong measures taken at national and regional levels since the outbreak of the pandemic have enabled us to contain and mitigate, with the blessing of the Almighty, its impact in our respective countries, the tragic deaths we have recorded notwithstanding. We need as a community to contribute to the global discourse on access and availability of vaccines for all the peoples of the world. Through the COVAX initiative, all the countries in the region have taken delivery of some vaccines, supplemented by direct procurement by some member states. I thank foreign friends of the community who have contributed to funding the initiative. We note, however, that the quantities received are wholly insufficient. We must thus continue to work on the purchase and production of vaccines in our region. We have to encourage members of our community, such as Nigeria, Senegal, and my own country, Ghana, which are making the effort to produce their own vaccines. We cannot afford to be naked the next time. The recent decision of the G7 to provide more vaccines to developing countries is commendable, just as its decision on the taxation of multinational companies. It is a first step towards addressing the illicit flow of funds in which these multinational companies play a large part and which lead to the huge exodus of resources from our continent. There's still more to be done. Afibia ye nuanu mokramofo nya kwan etu kwan kɔ meka ye kwantu kronkron no ekɔbɔ mpa de kyerɛ Allah sɛ wo hu ye mɔbɔ na ne hira no so wonto bi emfa enguso na kame sɛ afidia ye bɛkɔ yi no anya de nuanu ma e wo Ghana ha ye nuanu mokramofo Ghana ha no ebenya kwan akosa kwantu kronkron no ebi
na di ntia akwakobasa ne yede ho samobremu. At an extraordinary meeting held at the Hajj village, Accra, on June 20, 2021, the Hajj Board Ghana and the Ghana Hajj Agents Association have discussed and agreed upon the following. In light of the June 12, 2021 announcement by the Saudi government's Ministry of Hajj and Umrah Affairs that Hajj 2021 is cancelled for international pilgrims, we have collectively, per our last joint communique, made to agree upon the following. 1. Pilgrims who paid directly to the Hajj Board and wish to receive a refund of their Hajj fees for 2020 payments must apply to the Hajj Board for their refund to be paid expeditiously. 2. Pilgrims who paid via their agents and wish to receive a refund of their Hajj fees for 2020 payments must apply to the Hajj Board for the 2020 Hajj fee payments to be paid expeditiously. 3. Pilgrims who wish to retain their Hajj fee deposits with the Hajj Board for 2020 Hajj would be exempted from paying any increment in the Hajj fare for 2022. 4. Pilgrims who via their agents wish to retain their Hajj fee deposits with the Hajj Board for 2020 Hajj will be exempted from paying any increment in the Hajj fare for 2022. The Hajj Board will ensure that all monies paid by pilgrims directly to the Hajj Board or via their agents for 2020 Hajj will be paid in full per the above arrangements. Because we mentioned last time that we are going to refund the money. And then whenever they apply for the money, now we would also contact the bank, give them checks, issue them with checks. And then they go and collect their money, their refund from the bank. Omenso afobedi akire a wo hwe nsase ne bode bobrani ama honsam so onuafo George Mrekuduka ede adesede to nanan mahemfo anim so ommoa se de be ya galamse yakun no enkonko ese okono be ye aban ko akona mu nanan so ede won beje bi ne sale betime boye pa magalamse no yetime to susa ode nsemi to dwa wo bra okodompem a wota konsoye mu ne nanan ekodi nkomo Mrantia no nananom sisi amampani onchiri oye mining demum opese ye mining wono kwan so mampani wayim se menkoboa yewura Samuel Abuginapo a oye soafo a ohwe oye nsase ena agudie so na mekwaye nso ye mienu yewura Samuel Abuginapo ne awaye ne se oye deputy ba kono ohwe nsase so na Mrekuduka so onso hwe mines nyina so onamba bia me free na menti asienti onu ntimi tutu asere na nanom asase no oye nsuom de ba me nyai mine no forest me nyai na ba hwehwe asase a oda ho a ehote oni nsuom aban me amedianim na ye de machines ye de aba na ye de aboa na mrantie no banya adwuma ni bi na baye supporter na odo aba kire sa odo yi be montena ho message medie na afia nsanyame wa hyase ye woyɛ nim no so ene ye de nyankopon ase seven preduasa one nananu a wono free
pepesa nsamafo nyina da wono mu ase ade a onyankopon ne nananam woni aya ma yenne ma woni akasa de hye honorable George Mekuduka sabe ya kai no ya boni din se omra ma hwe osoafo abedi akiri a wono ene behwe afumagudie ene obo ade ho ne maso yiri se kono na edene enso nyame ada ma ne dompemfo takwa yusu ayem nyinara wasafo nyinara ye nyina ye bo modin a ye to oba na ma no ma ene enimonyam se ya ba fie enimonya ne mama dompemfo nko a mama takwa yusu ayem fo nko a mama wasafo nko a na embom eba magana esan nyansa adwene ni nimdie a papa yi owo e wo sabe mpeduasa eye sa adwumadie ni ahunti yiri se nkumdie no abade ama o my Ghana nyina na we na futo kakra me de ma de hye no se de wo ye no dada ni nyina wonko so ani anwo na enema ntimi nko yie minim se mama fo de fore ne ho entora ho de won mu twa ye kontonkosam wo sabe woni ade won mu ye omo galam se yi ni nyina mu nanso na ni pebe so mo se ni na woni antimi ansa no yiri se sabe sa diligence no eno de beta ni wura nana dan kwakufu ado his excellence na chie na ne matimi akoso yetu ekase bono so na ye ko nansan hyemu bia akoso na san hyemu yin omo ye no wonkra he ya boteso mo anisu so omo ye de aboa se de be ya emperewa ngose maya ene memma edu sampani fie no so a ne mahodo bia ye ya entumi emmo mo dachi na ne de betumi na aboa mankoda no so nya be ya mpanipa no eho hyemu akoso e wonkra ha onimanyamfo Sara Adwoasafo wono eni gender minister wantumi ambipim ewodwumadie na se Mr. Mauto Ablo wono ne director edema PPE ewa soye honoma ena ebegina na mu na ode tudwa se afi 2020 mu no don hwiri bia emayo edumiensa ena efa afuro ewo man Ghana mu na okire mu a ehu na asefim so yipa wono wokan bi wum ene wona wo hwe mmofra se wonhwe na wonye ne obetumi bia se na beye na saa tete ne ekofo sampre wanyinsan yi bia no obetumi ede wonan asifom na so ate afiri wo man Ghana mu. Sometimes you have these kind of teenage pregnancies. They get pregnant along the line and unable to do that. The factors that create this is they don't have the capacity to address those issues. And sometimes parents don't talk about those issues, educate them. And culturally we feel it's not appropriate to be talking to children about these issues of sexual and reproductive health issues. So we thought it's a good program to really build the capacity. And it's not only good to just talk to the girls, but the boys, because they are partners. It's the boys and the girls that come together, and that results into teenage pregnancies. So the boys need to know the kind of harm they cause to their fellow who are girls. And at the same time too, the girls also need to know to have the capacity to say no some of these issues. Madam Selena Ousu eba enkwada eyedi mu a wabene ewo mu yipa we adwuma wo UNFPA ono so ekasa no wochirim se ema eka ho bi pa na wo man etumi efa ne ntoma pa edifra o man ne yehwa emabu no ene edo mo ye o man etisi o mu nyina enyem no mo ntumi nsu adwuma na so mo ntumi nko school a eyo how bebre de yehunu ne se empem bebre no because o mu nim omuni the kind of information and services obi okro onim se bia emerese mu no mekwa menyima na se bibinti no yen UNFPA de ye bo emabu no ho ban pa ye try say ye ne partners ye be mom what we call information and services obi ntumi abstainia se oyusu contraceptives etin yetumi no mo ye nkitahudie mo hu se ne yoma na ye hu se covid ne ba ye no so ne nkwala ne trafie no bebre ye de ase ye o ma yakayaka de obi wo ho no ma oto obi ncha na se bibi so obi kra tieta ne fa hudie so a onim ba bi o de be ko ntin ya boa nso aye de ye friend Orange Support Center a se bibi wo ho no ma ye wo number bi ye 0800 111 222 etise number yi se bibia ni ayakayaka de bi e koso na se wonnim ba bi a wo de wani be fa wo first number na ye won crofom wo ho no ma omo 24 hours obi beje wo so a obetumi aka se ade na che no Jude tosu edunkuru bia no wiasa mansan yi de so se de ka wo mo a yare sekose yare bi na eno na pani oda no e wo maga na mu ha e de bode urodi tudwa se
sickle cell no mu nuru bi a ya omonom na kakra kakra se be ya ebetumi amomanya hoden na rewo se se kasa yi na ka ban eso masene se aban agyae na yade a eha omadwene ye panti se kebe ya aban ensan so masene bi san se yare no etete ompa. Yedi World Sickle Cell Day afibia on the 19th June. Yedi World Sickle Cell Day. And so this year your theme said there is hope. There is hope for those who have sickle cell. So our sickle cell and no interest say and no interest say you can't live a productive life. There is hope because so no mun so often ubenyiache. So the fruits and vegetables are ubenyiache. So oh ya niema ebe boa preventing malaria and also ubenyiache. And I say oh personal hygiene so ehia and also preventing infection and also ubenyiache. And I say I draw aba hydroxyurea. And also you draw obi was sickle cell no and also boa my reducing a crisis level and also to me more munyinche. Na the yes trying to say I buy almost sign contract esi Agya into yes buy say on to us so na any free more sickle cell because some say uncle for shall eba uncle for shall say eba clinic say more sickle cell into so corner say do na san there's no robenya but say health insurance one eba boa amane ko mo enye do na treatment na to aso into yes buy say hydroxyurea no onye ni free ma more sickle cell na because omunya no often I betumi aboa ma crisis level no so ati and na yesra ban so say kolebu your treatment center na e no munsi 24-hour clinic and a hospital man with well equipped instruments because obi ko ho yare na okọ ye so yare na no for the day pe na okọ without any into okwa so okwa another hospital which emboa into so almost see a big hospital man you say higher treatment center biggest one 24 hours and so betumi aboa ma sickle cell for mo nyani da so at least me yare na me ko ha menya the best care I need no mo training more doctors and nurses to talk about sickle cell because they say awareness no question for who say omo ba there is hope on benya the best treatment they want ni nyina be gina the treatment centers no so into we na yesra ban say on your mind. Yare sanse ya mansan yare nti Kwamfo Teaching Hospital AG ewu Kumasi so wo mo so ani abredede de ebo ho dawuro e da chamanfo Kumasi ene Asantema mu nyina. Sickle Cell Day eba so jumbo so ne da na to so edunkronwa oba Kumasi ene ne mpotema Kwamfo Teaching Hospital wo mo so di edaya of us akwanya no so a wo ye bedwam kasachire ede chire nipa se ye kasa sickle cell wo ho enti so manfo enya ho nimde na o chire mu se ewiase nyina no enipa bese 300 million ena yarie ebi ewo won so a eya tete Ashanti Regional President Edema Sickle Cell Association of Ghana Dr. Joseph Safo Entry UTV kase botwetwe nkomo no ene oso waseda odema empanifo bi te sem Professor Kwaku Ohene Frempong ena Ghana mampani abedi akire Dr. Mahmoud Baumia se ebrano brano wo mu yi wo mu sika de bra eye society ne se de beyam edra ne bo edin hydroxyurea otimi ekoto bi de ba ema sickle cell patient a omonso ewo Ghana ha enya bi tonom Dr. Joseph Safo Entry chirema wose edro ya working so obekwa akoto bi no agisi e laptops ahodo bebre ansa no bi atimi anom ewa yaresabia nanso eno so ya na ne bo edin enti sickle cell patient no etoda kro mu ntimi ntwia eno so nti eno so de adesrede to Ghana ban enim sem enkebe ya edro ne neto ene lab test ahodo eka ho nyina na ban ne mfaka no ebra wode hye National Health Insurance Scheme na se na aboa madabia yenya sa edro no na sickle cell fo no so enya bia nom na eja omo hya wo mokọ no etimi abre na se ama wo mu yasema ye kan ne se yesi ene ye bomodin se ewiase man nyina enso enti ye ne ye sickle cell association wo Ghana mi adom opan ba ko ye Ghana ni ye nyina nim no abọ no homodin ye Professor Kwaku Ohene Frempong enam no so ama yenya emoa vice president ebeboa yenya adro friend hydroxyurea ye adwuma eboa yenkrofo bebre na yenim se company yi so omo de emre kakra ne ma yen sisi ya de omo de baga na no omo de be may free for some time na em say some time no omo kai na em say ya edu enti sisi ya no ye edu no na say omo ba say omo be ton adua ma ya na say embo omo subsidize na dia ma ya yen krofo no ni tomu no na fom ye da ase de omo ya ma ye ba ye sre aban
momodia say drew we die confan health insurance in my in crofo lab test nko ye hospital baby e beko bia no ho kan kwa nya de keto nti sisi hydroxyurea aba eboa yen die ne ye be sere ne omfanka health insurance no mo de kan ebeboa ye kun pa. Dr. Vivian Pencil and Dr. Brenda Pokunso added to UTV Kasebo enim echirechiremu se ye wo ensunsonso ahodo bia ya na ededi wo abofra ketu aya wonu mi hu se e bia krade wo ye sickle cell patient enu nti no mutu about time for say wo fofra mo ani nko abofra no ho ahotutuo eye yare a itimi ye obia ye de wo enye se obi wo bi na wokotena nipa kro ne nchen a na wanya bi ade e be ma wonku bebre eye ebia na sa akwala do be hu ana ne honam nyina eye ne ya na ne ho tutu no tumi fa ye hu ba bia ebi wo ha be hu na nani aye yellow na jaundice ada nani so obi wo ha be hu ana obo wa na ne mu eye ne ya obi wo ha be hu ana ne fu aye kese na we mu nyina ye nsunsonso a obetimi ehu se wo ahotutu a ba ahotutu no enye se wo ahotutu a chese wuwu da bi so wo de wo ba no eba hospital na ye hwe na ye betimi amma ne nduru a obefa na brabo nyina na beboa no ama ne ho ayeden yare no se bi wo bia enche se wo bewu na emom eye yare ye de awo na ye nyina ye betumi aboa ama wona ye de yare na wo mo no nso no etumi enyini edum pempenso a efata na omo so etumi aboa ama Ghana development no omo nyina so etumi aboa ama na konkan. Ghana Investment Promotion Authority pay for that to do chirum say be bosumi ensia pa besin koni no amanonefo wodwetire on person be share djuma hodo mu Ghana ha no ahwiri kosoro pasika on di bewura djumadi ahodo mu ewo nwuma mu Ghana ha no eya America dollar no opepem ahanson e de wotwe eya $780 million. The fact that Ghana is host to the headquarters of the AFCFTA virtually puts us in the driving seat of directing how the economies of Africa will go. And clearly, the president has demonstrated that Ghana's economy should now move away from the export of raw materials and resources to value addition and production and productivity as well. And so that means that we would therefore go on the path of industrialization. And to exhibit that and to ensure that that happens, then we have the policy of one district, one factory, which democratizes the economy and places a business in every nook and cranny of this country, this our dear country. Now, can you imagine if that is achieved? And it's not just a question of creating one business in one district. That should be the flaw. We can get to a position where we can create 10 industries or 10 factories in each district. Now, what will it do? It will create employment opportunities for people in haulage, for people in management, for people in marketing, people in distribution. And therefore, it's a very ideal situation where we look forward to creating jobs for our youth. Secondly, having said that, and adding value to our raw materials and resources and not exporting them anymore means that we need quite a bit of infusion of capital and human, not just physical capital, but human capital to make sure that that happens. And that is where investments and partnerships and linkages come in. And so for us, it's very important to pay attention to that. I can give you many examples where foreign direct investment has been almost instrumental in moving our economy in a certain way. And I can give you in the telecoms industry, when you look at MTN has invested close to $6 billion in Ghana since they came in 25 years ago. But look at the number of jobs that have built up, given opportunities, given Ghanaians on the back of that to also create their jobs, from the fintech industry to distribution to marketing and all that. We look at the hotel industry. Although we have local hotels, we've also seen some significant global brands like Movenpick and Kempinski come to Ghana. That's all foreign direct investment. What it's done is it's brought state-of-the-art practices and management, as well as created jobs for Ghanaians. Even in the mining sector, which was one of the mainstays of our economy for long, foreign direct investment was very instrumental in growing the mining industry. But we just don't want that. We want actual partnerships with Ghanaians. And though all these investments will create jobs, etc., we also want Ghanaians to rise to the occasion and invest. And I'm happy to say that more recently, we've seen quite a number of Ghanaian investors actually coming to register at GIPC. And we believe that the future looks very good. Our target for this year
is 3 billion in accordance with the plan under the Ghana Cares Obatampa project, which means that we have to raise 70 billion cedis by the end of the 4-year term of the project. And this year so far, we have raised approximately $780 million. And we are still looking for it to go out there and make sure that we bring the investors we want here. But we are targeting them along the economies that we expect to push our economy forward. And when I say economies, the industries. So, for example, agriculture and agro-processing is one. Industrialization is another, as we add value to our raw materials and resources. Then we are looking at technology, because we are moving our economy to a technology-based economy where the main route of engagement between the citizenry and government will be technology. And so these are some of the areas that we believe that we do have a critical and competitive advantage. Nanse basabasa ya kwaso won kan ene ne potamu no ha dwene ye paase ye beka ye a oden kai busua ene Ghana fo nya yereho abranti police ni a ene pa bonfo ko bonu tuwa ketekete ku no wabra na odi sika ni mudi akọ babi afi mama bi so je onam ne babi di ni pa so ti obako kan no manu so wuye ewre ya ikoku no kumase ya ene bonne ahodro bi a ekoso no ayi bibia ha dwene ye pa na police adwumako no nkramante mu a kyerese wo mo terase nya hwe han ama ni pa bonfo kuman Magana for your home entry and sa enti beye nansa besinko ni omo operation bi anya samukuma kra na operation omo ye omia wodo bi etise kolebu tesano amasama nima dansoman aboko bi Accra Central Teshi Madina Bachuna Jamestown Osu ene Lakeside mi ahodro no na so operation omo de be nansa eye no omo chinipa makomako beye ahanu eni dunum 215 and adu so mu anya fie dunson ena peni wo mu no anya fie aduonu mienu na jeso nipa na ndi be fie dunson akopem fie aduonu mienu saa emmarante ne maba maburu no na edo so mu pa na bra afie atenge a okasa de ma police adwumako no nkramante mu ha ede asemi etudwa no kyerese saa krono bone basabasa ye ekoso no kame se akokoduru amnante ne de ya na se nipa bone fo ne de ye no anya se mukuma kra sanse ka police headquarters ne mu pempo yetumi ko wia forest bureau ho wia kete ya na sesade a ehu ye pa se nipa ya ya susu so bo nipa bone fo yi ya che omu nyina yi no wo mo beso ne soro mo so ahwe wo mo a abonfo sam ahye wo mo ma no na yetumi hwe ne wo mu di no nyonyono ne sa na betumi aboye pa ama basabasa no betumi abrase na sada no so no moto makomako oha adusia nwotwe 168 ena omuje ye wo mo satumi eka akode bi ti se enade abrantan yi ene sekan ahodo ene nubone ahodo inside nubone afrafra ene amahodo bebre ya wo munya edifiri saa mrantie ne maba wo beye ahanu eni edunum yi enya fi wo mo enchen enti wo mukuso ayo operation de dende na mo Ghana fo nyina se Ghana fo so yenso yamoa se na be ya se nipa bono nipa yi yesusu se ye ni mo bi o wodi bone bi o mu a ntentem ye mo police fo na mane na wonhwe na asotwe ho no ye fama mo na nipa bono fo sam no entumi enkofam ewo wo man Ghana mo operation no munyai obeto aso asa ayebi aka ho Yetwaso na yeko South Hospital ye Kumasi South ayasabia baako ewo ho na doctor ni baako friend Dr. Samuel Amanama o de futu magana fo ntito aware fo se be benya hodin ti no ebe yankampoma gudie no ye nini ye pa ti sanya hwe kura no utumi bobe ye mpre num na otwe bia kabama oba na nya hodin hu su gu oba no ho na oba man oba ne hu na mani fe na be man so koba ni nyina no na so anya hodin kama na so gira wona so abribia sense utimu ya de sa yanya ne sa ne beboa Well, Amanama, Ebro ni UTV Kasiebo Etwetwe Enkomwe na Hello FM, ene Anak Foundation, Don Simon Ministries, and Afe Peace and Love Hospital. Aka boma afi Father's Day no, ye ne virtual trese COVID-19 ti we the Hello FM studio ene di no. Eno no fa akwanya no so am. Wo hye awafo enkran sem. So mo wapomden ko ade a ene brano no. Wo mo tani mpaso agro yie pa. Enam se edinsunsun so papa ebebre wo mo. Ene wo se emema tadua ya ewo se onipa na kobasa yare bia ba ne nipaduam se bema ya na edadi emwo hu na bia fe wa ye mere won paso na adwuma na se de no otimi ye no na afi ontimi nye hwehweme hu ama ye hu se ye bema no ayese bia mita ekire hen senia ye nipadua no ahodin a ewo
sɛ yɛmfa sɛ wɔahoɔden na ɛwɔ nipadua no mu ɛsoro te a wɔbɛma no ɛtumi hu nkane na start sɛ n'adwumayɛ no ɛrekɔ fam nti wobɛhu a bɛrima wo major organ biara ɛnyɛ adwuma no ɛbɛfeeli no wo bɛrima no so ɛbɛfeeli ansa na doctor koraa bɛhu sɛ bia wakoma no ahoɔden ɛrekɔ fam no na wo bɛrima no ɛhu no so many years ansa na doctor koraa mpo ɛhu ba Ghana ade ne yɛhu obi ne bɛrima kɔ fam a ɛwɔ sɛ ɔkɔ hwehwɛm no hu denti a bɛrima no ɛkɔ fam no ɔkɔtɔ eduro epagya bɛrima no wotɔ eduro pagya bɛrima no na wɔnya hwee yare na wotu ahyɛ da nti me fisa nka bɛrima ɛwɔ sɛ saa akyɛdeɛ wɔ Nyankopɔn de amɛn no yɛbɛyusu ade hwehwɛ yɛn mpɔ mu sɛ ehu sɛ bɛrima no ɛkɔ fam a na aboa ama yɛn kwa so awa CEO Edema Peace and Love Hospitals Dr. Mrs. Beatrice Yafiade wɔn nso ɛkasa na ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ nhwehwɛmu a yɛayɛ adana de sɛ ewiase nyinaa yɛ na mmarima ta wu ntam agya mmaa deɛ nti ɛde wɔ nyinaa ɛba ne sɛ yɛ na mmarima ɔmo apɔm den ho nsɛm ɛnhia ɔmo baako koraa. Ghana ha yɛhyɛ da wɔ ekuo Association of Widows because mmarima ne bebree na ewu agya mmaa no ho na sɛ bɛrima wugya mmaa na ɛyɛ asodie kɛseɛ ɛma mmaa no ɛma nkɔlaa no mpo nti yɛfa ɛdɛɛ so ne yɛasrɛ mmarima no ɔmo da nkɔ check up sɛ yɛtaa kɔ check up yi a mpo yɛbɛyɛ no once a year na ɛbɛboa ama sɛ pressure na ɛwɔ so a yɛhu ne ama waduro na nkɔfa ɔhaw amrɛ abusua no asɛ fathers no yɛ ama pomodin hia mo papa bɛrima ka ho hia no paa ɛkyɛ ɔno ankasa ne nipadua ne mpo nti yɛsrɛ sɛ mmarima no bɛsesa wɔn suban na ewuo basabasa no nso ɛsoate ama mmarima n'anyi ama mmaa ne nkwalaa no. Ɔwura Kofi Apalu nso de nsɛm sei ɛna tu dwa. Ewuo bebrebe a mmarima bebree wu nyinaa ɛyɛ atete mmaa ne de ɔmo kom nti yɛbɛsrɛ maame mu yɛnua mmaa a ɔmo aware ase titiru sɛ ɔmo fa hehe ɛnyɛ mmarima no bɛrima ne ade bi ne n'enyi okura onya ne ho abotere na afei so mmarima no so ɔmo tumi ne adwuma bɛrima bia pɛ bibi yɛ ɛma ɔbaa nhwɛw o bɛrima no na ɛsɛ wɔyɛ de wo hwɛ ɔbaa no nti to do that no men fɛre adwuma enga sɛ wɔ adwuma we die emfata me adwuma pia ni hɔ no ma enya adwuma. General Manager Edema Hello FM Ora Samson Kwame Nyameche ekyerɛkyerɛm adi so adin no potia ɛtai die nti a afibia yedi Father's Day nachi ewiase afana nyina ɛyade a yeyi saa danato sɛ Father's Day na because of COVID nti na wɔ sɛ yɛyɛ no studio a yɛgyina yɛ papa anem eye Dr. Kwame Despite and afi Dr. Father Dixon a ono na hwe so ono enti ene yenya platform a ye dey organize sa event we enti mebo obi bia abaso na makasa aye ejanum edai de ebesere se ye wo asudie obi a wo ye eja bia e wo asudie e wo fie se wo ma anase wo nimma enye se wo be wo bibi kese ansa na waye bibi kire se wasedie kakra wo bia no bo ho modin se obepone ho na wode aye edwuma a esese wo ye awie wo de ye nyina ya so mu a emma no mamontete yen eho hia pa mema so yehwe ma no ifu amensa ntete yen ntete me ifu amensa me editor no ose me hwe no ifu amehwe wate na empoma hudie no so de esese ye ni bebre ho pa sanse ebeboa ma yetu nya hoden ide esese ye bia na ye konsam foforo so de na ye ko eye Gan West na abankra cho no nyafo Wilkinson Clement odato dwe kyerem se wo mo a eton je na esi yi wo mo fia gbugburuchi ene nkra ne me ahodo edo amaba ho no wo mo aye krado se wo beje wo mo July day di kan baby a yedi o mo ba no aha ye perfect baby a mo be hu first no eno na o mampanikufo si ye se yemfa agbugburusifo no mra ho e ho na nya je ne fo nko a nya ba ye fo nko a nanso no se si ai mpempenso e wo mo no omo chere nse stores no de omanyi nye ho eti baby e gian so ka asase no bi e ka market land no bi enti aye say be 20 acres eno eso adwuma ne ye ne kama na e do ma ba ha no man ka say baby e ni ho a omo betena enti mba hu se ye adwuma na eno ane ye level asase no wi a
we no ombe compati ni ye ya wie no ombeba omoba still ne be koso aye adwuma bi ama omo afa na omo ankasa ba betre ne se ne ompese ye design afa nti omo di design ne ba omo anya na egusu ye esanse omo no ma ne de ye pake ne faako nti adwuma ne de ye betima asa akoso aye adwuma no nti aye ye level ha nyina wie a na afi omo ankasa hu sa ampa asase no wo ho nti omo ba asem bi ani ho ye ka se nsuo ha dada light ewa ha police station ewa ha fire service ewa ha banks makumako ngotwe ye stores na ebeto ho no banks no ba be use stores no e de aye banking halls eti mi hu de eni ha hospital ewa ha school ewa ha enti die mpa ne be hi omo bio ni aka ni se ba bi omo ankasa on betena ba bi omo ho no omo rent dan no musu nkofo sidan omo rent wa person sidan kura na how pass asukura nya den obetimi anya bi ato no wankasa so wesi wudan a obetenem na ye dwen omo se ne be ya agbogbosi ye downtown no aban ne betimi asiesie ho na ho nso aye kama ye iso se obi fi baabi no oba na obehu sa no man no mampanin ka se obema Greater Accra ye the cleanest city na ye behu bola sa container ketinketin na sisi baabi sa no a ye iso na akura se ye de omo ba no enye sa omo container ni si ene be si ha ye design ha kama baabi omo betena no enya meka no adan wa ha bebre eti ye de ya ready 1 July no omo beba. Professor James Esubo crops research and also research scientist woye obi a wabempa bode niama ho woye hwemu fa ho pa wabenye pa na ne de no mfudie ho research na ya woye wodato dua kire mu se beans ye die no ekame se no ene nkate emmoa etete no pa emmoa esani ye pa ne nyina ne se kwanda da na tetete abremu ye fa so didua no eno na ye fa so didua o sanya de a ebo akra. Crop Research Institute, Council for Scientific and Industrial Research, or more young share said a Ghana Quafo, a bit me a D. Quan Ben so ena, or mobit matiti Quafo, no more, quite bit my fasua, or no by a bit me, aye from. And no, and I'm penny phony be aquaco piemo, ewa a just such a dumase, men cinema, or money a Quafo, or more ever some patamon machia, or more edge from near my was or more near my answer say, or more a said a baya, or mudia muniamana, and more intimate and seno, no copiemo, a just such a dumase men cinema. A queer for doors pa, or more modo a brew, or more modo a mo, or more modo atoko, or more modo and Katian Niama account. Nano, and principal research scientist, Professor James Asebuo, and the youth in some for teaching Koma, or the same way to Agya. Maybe I chamona a queer for Monkatia no mudia, and to do we are feeling no asakudia, and you say ya rear any about munya free swan, Oma Neko, and to be her, utmi Adrian Katiana. Yarebi te sekwata esima ontimi enya bibia mfiri so enti akuafo no enam sa enti ebinuma gya nkate kura adua enam ohaw ene yare a ewo nkate mu no na esi an research no ya develop nkate ne bebre varieties ne bebre a etimi kotia sa yare ne bi sekwata ena se lately sport ni early sport enti se ama nkate no wudua wonya aba ne bebre efiri mu enti ye be se akuafo no so nkate ayaye no foforo a ye de aba na yes a yield ni ye no ye de ma akuafo mo nsaka bi enti ne no mo ye na afen so nya so mo nya seed no nko no mo de adua no mbe hu ekwan a ombe fa so adua seed na ombe nya hu emfa so bebre eno echi na youth in some trefo ene akuafo ya santete yesoro nko ampanyifo ye e de ama omo se de be ya omo no baye ebetima ye from ye ne bi twetwe nkomo ema omo so e de adesrede e de to aban anim first no kra na hadwuma no kwa na edo a bi wo kra ye pete ana yedo aguso ebi wo kra ebedua kra na yatete ntamu bebrebe enti ebi wo kra na afu no so nanso obetumu niam awie no na eye ketuwa by ne de ye mpanimfo no aba bekire chese saa yi ni na hatwam ye nye saa adwuma ne bi odua nkatia na wasisi asase ne so no aba online no anya akoto adua se de method no mo de kire ye no a ebedua bi be konkatia ne bi be kwa afu no mu wukuani no so a wutu no bi be doso dan ebeda omo ase ani mpanimfo no so ase a omo abekire saa de awie no the study de to aba nanim se so ya sen kakra boy we sikasemu a
bitimi ama yetimi ama mu atre if you say ye ne ato ama akuafo no ye nuanom a omo hia bie no ye nti se wono so yasen kakra mo bitimi atre ama hia se boto ba ko ne de hia se a be wiase na doso ama obi aso anya bi ato ne kyese bia mfaso bobi ama no yonko na nka ne manyina etimi sisi pepepe ama ye badua ya katia ya de yetugu na trata na do kata so na mo ba kire de esi ye na yesi hwe de o musu dua nkatia na fala na nkatia ne wono ye de nim di kire ababoa ya pa ma ye adaje ye nye tete papa adwumayefo a eye adwuma ewo Future Global Resource nkane ne efro omo Golden Star Bugoso Prestia Limited adwumayefo ni abre wo chese ne man hyeda nkoyie kura enti ye kire omo ye no anya sonkum a wode ko jan ene ye nwom ne samamo ne placards awodo mu kura de nefu amakomako no mu ni chese anya sonkum akura Ejumedi edi eduma eye Golden Star Resources last year be say July mu hono mo ma ya so tin so mo pese mo ton ma company foforo I friend Future Global Resources be say October and I deal no echo true workers o man consult here o man kan kire ye say mo ton amobi foforo de ehu ya ne say ehu media mu some the company no amajumedi foforo company o mo ka say ne be eduma Future Global Resources ye no mo hia e ka kire o mo say she ne say company for the two mines are so to me SCVA workers na omo mu no mo choose say me pese me no ye adwuma ana me pese me no be ye adwuma sa de no ankoso be say 7 months ni ye nye o ye kire ye nye edide bia cause ne expect say mpanyifo aso beto fam no maka say nkola ye ne omo ye adwuma yi oma ye den oma boa ye o metumi e ba ye ne ye dane dwumedie no ba obi amfie nti be say enam yensani from Wednesday in our work say dey akade egu fam ye nya dwumedie bio until say issue na ye say severance no penifo ne abeka ho asem no ma assure ye say sika no mu betua ye nka asem mo fa sika budo ni nyina ma ye nne ya say ni proposal akra de amomo say uni sika na pese wo vi no ye ne kaka akra workers na je atum because ye pese dwumedie no ekoso de to so mienu ye say do na buy no mo sinti Future Global Resources and na Golden Star aton dwumedie no amomo ye wa ha no mo de abrofo bi be kire ye say omkofo we ne be ye adwuma abrofo be say 7 8 bi Mr. Glenn Baldwin, Carly Ford, Gas Phillips, Greg Moss sankofo ni nyina om be kire ye na me no ka say omu nyina efi company ni meko company fufuro bi o ho be say 2 months ni o ma start church on krata de abre o say from Blue International Holding almost any mum fi bebia into the SCA can say ye pay the real owners of this company omoba ne enu maka severance no ho asem bon amadia ye mo betu ye musan ba next 2 weeks kura ma betu ye ne eguso e wa ha aside tie pese sam perfume mensa ye my manager underground manager and IR superintendent omo ko fie say omo ye nipa bia omo ye nipa mu yi omo mpeni pasem omo mpe union asem omo ye nipa say oka wadin oka no kra omo empe enti oka wadin bia na omo ehye wo so omo ye nipa bia omo ye nipa mu yi mu mipewe enti mansa ye anuanom ye adofo ye adwuma no se eni tichemu abaye ntem esa sa nipa we a omo da ya no nti ye nua cha sajiri wa man so chance so far okoye no manya kwan ne management na kasa de no mo ka fa adwumayefo nsem o mo kan ho Yo, I'm the money in my name, and penny for Friday, and you want back at that. Once a woman, yes, I say the 6 year and all, what's more for what they want can be cutting their management, but no form now. Why the demonstration about what do I refer? 6 year and all, there will be guarantee in some for fasting now. What's the number? Well, cut no form now also. More, my morning meaning, happy one, so no one. Mr. Trump on an amateur and so far maybe young management one for one after the day one time brain you can the management like my year with them workers making fire no part annoying no palm you can next say what management and almost say about mu pofiri mu say adwumayefo na sam no boka no enye no kra na say den what there and some of what can no ebi wo ebi nim member ebi someone there only no wo mo no what it is I want to name some drop in them come captain member management and what to know from other work of board meeting and they cause them gain yama kore ebi han sana when some drop and can aba kasa
nti one sada one man ma onya no kware ma oya no kware na bo mo kan general nti e twa no de wo baba ne yeso ye bi chiri pa ye ba ye management kabem tama wo ba kan wa so Midday na ye hu de ba ye fo mo wale ken ana wale ba ya mo ana de otsiben nti gudu a Midday chi to papa. Okay ene wo ho na ebripemu ne management ne kasa wi ana fe anu yibi on bebia no na ye no edi ho nkomo ye nua Charles Ajiri ne yete ne nka edi free bogoso empotemu ho na oman bia bekọ nanimu a de gina ho mesua na oman ka na de ka me sen yimu ye ka ne saa ewo ho mesua mu a ewo ho esanse ukomi ahodo bia bebia nkwada sua de no ana niwu ana enso ni nsem fata afi ha to so duonu ba ko yimu na so no mu ne ewo me pacho ka me ho ni emia ye ni yenko mia wani ewo su mpotemu na nkohwe bebia nkwada no ete a omusua de Yase wo patase ya de pata ina fiase e fiase no ya pima na nyame adom oman no e country wo hu ma ye mo adwuma ma ye nya dwete na ya di si dan abiesa de si ho afi ya to yansama abanse o mebu ayen ya mada nti ene yesan re kai ni se ama mufra wo beko school wa ha wo nyina adan wa eche aja oyen ebi mu ko baby foforo won aka no so wonya baby nsuade papa ye ni nkogwa ama mufra ni nyina atosi nti ene nyame aduma ma ba betu yen ye hia sem ba ko a edikan ni ai hia ye school hu na aban emra na mabua yen tonsi school mai sanse aha edu class 3 esi class 3 ntino e de oha bre awofo no efi se sankwala no ko school no sanse o munyi ye ntino wo de won ko school mo ha edu class 3 na so nko kransan ya fi akọ kransan be se 5 miles akwala ketwa betwa kwan be 5 miles asa na akodu kransan no nti o school kakra na wa asan na chi o se mi nko school no biom efi se mi tumi nante e na ka kwan so ye papa wa hanum ya be ka se be fe ka bi ya de ama won no mo da ko school no nti ama ye ho kire ye nkwala no sa omo betre fia adwuma bia ni ho ombeye nsu to wo bebi fie no na wo books nyina asen ya kasa wo school ye hu aban wote na so omuayen odu abato de a wonya wonfo abafo ne ba bedada yen na ya nante 4 miles yakoto abama wo sayati ha wo taiba ha last week cry ba ha na wo shedes na se sayati ha ponchi taiba benini guha se ba ye school dan ye pe fufuro ye sra ben so besi fufuro ma nkoko taiba benini guha ye sra ben so besi fufuro ma nsutana ebrian teacher yenzi gini tutu nti yesra ban so mebo anyentimi sin school dan no na yetena kura na teacher cross apon yese yenko fie nti ya kura yan pipe nko na committee Midday ne akọ obi wako no nsuwo nti yesra ban se amebo anye school kura na nsu ne mra na dan popo chechecheche na teacher na apon na onu so kufie onu so suro ana so ya hwe kwan so akufie Yes, na buy say we be see school da man. Wei eye bebi ankwada tie esua de ewo mangana mu eni akirichi bia suhum empotemu he ya na ewo ye kan enkramantemu hanso mi ahodo bebira masama ne mi ahodo bebira be kono bebi ankwada ni sua de no enhye nkura nti ebetena se akopem daben ansa na yeso tumi bibi ada kyese eni abere so wo man efe ye ho besua ho etudi yan kasa ye begina we so ne ahomeso ya ba agudie mu nsam ye de beto so